So hi guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video, isi-share ko na ang aking pinagmamayabang sa Facebook na cake in frying pan. So yes, I made this cake in the frying pan. No bake. Siguro bake siya. Pero using a frying pan, ganun. So ayun. No steam. And very, very easy to do. And my kids is loving it. They love it so much. So, you had to do this. If you're just alone, walang problema. No problem kung ikaw lang ang mag-isa because this cake, solong-solo mo. Solong-solo mo kung hindi ka naman madamot, magbigay ka. Charot. So, ayan, unahin natin by melting of butter. Now, by melting a butter, guys, make sure na ang inyong heat is pinaka-lowest siya, pero para hindi masunog yung ating butter. Just make sure because it is very important. Charot. And then, wag na wag niyong ilalagay yung flour sa melted butter. Don't put it yet because it will ruin the recipe. So, make sure to do the step-by-step na tinuturo ko dito. Charot. Ayun, just make sure guys na para pareho tayo ng kalabasan, di ba? So, ayun, pag melt na yung butter, ilagay nyo una yung cocoa powder. Madali lang matunaw or ma-mix yung ating cocoa powder basta yung butter is, like that. Mainit. So, madali siyang nagme-melt. Just like what I did here. Then, once the cocoa powder was already, blended, mixed it with the butter, don't forget to put the sugar booger una, tapos yung eggs, and whisk the eggs immediately para hindi siya magmukhang scrambled egg na maitim. You don't like that, right? How you like that? And then, after that, ilagay na natin yung ating AP flour, ating baking soda and salt. Don't forget to put salt, guys, because salt, in every chocolate, kailangan may salt because salt will, magpa-pop up ng true taste of chocolates. Ganun. And then, whisk it. Mix it well. Just like that. So, pagkatapos natin yung i-whisk, yung wala na siyang mga buo-buo, guys, ready na siya. So, one final cleaning, do the mixing with this spatula, and then i-scrape up ko yung dulo, yung bottom, para make sure na walang dumidikit doon sa ating frying pan. So yes, we do the cleaning, and now we will do the cooking. So, tatakpan natin siya, guys. So, wala akong transparent na takip, na lid. So, gagamitin ko muna yung itong takip ng kaldero namin. So, which is okay. Okay lang yan. Yan. Tcharam! So, hayaan natin siya. Hayaan muna natin siya for 10 minutes. So, babalikan natin siya after 10 minutes. Okay? So, lumipas na ang 10 minutes and titignan na natin siya ngayon. Oh. Hindi ko siya Voila! Yan na. So, turn off heat na natin siya. Ayan. So, don't expect na... Uy! So, ayan na siya. Ooh. So, don't expect na pag-open nyo is malamarble yung kanyang itsura dahil niluto natin siya sa frying pan. Of course, yung kanyang ang heat and then yung water droplets mula sa ibabaw ng lid is napupunta sa kanya kaya nagkabutas-butas ang kanyang itsura. But it's okay dahil papatungan natin yan ng ganache. So, matatakpan yan mamaya. So, tatanggalin muna natin siya sa kanyang lagayan kasi mainit ito. Para hindi siya ma-overcook dahil, okay. So, make sure lang natin na,
Para i-make sure lang natin na hindi siya dumidikit sa ilalim. Ayun. Ayun. So, walang dumidikit. Very good. Very good. So, yan yung likod niya. Ayan. So, ayan. There you go. Hayaan muna natin siyang mag-cool down. Hayaan muna. Yan. Mag-cool down muna natin siya. So, mamaya natin siya babalikan. So, in a couple of minutes, nag-cool down na yung ating cake and ready na siyang ibalik para lutuin. Charot! Ibabalik natin siya sa ating frying pan para ma-design na natin and may slice para sa kanyang pictorial. So, ayun. So, lalagay ko na siya and don't forget to punch. Yun, tusukin nyo yung inyong sponge cake para lumusot yung milk bath natin dyan. So, ang purpose ng milk bath, guys, is para mag-moist yung ating cake. Magbibigay siya ng moisture sa ating cake para hindi siya mag-dry. And this cake, guys, hindi siya katulad ng cake like na steam cake. Hindi po siya ganon. Actually, this cake is super moist. Like, para kang kumain ng cake na, yung galing talaga sa bakery. Ganon yung taste nito. So, ganon texture niya. Ganon yung gusto natin. And, you will achieve it kahit using this frying pan. Oh my God. And then, yan yung ginawa kong ganache kanina. So, I made a separate video about that. So, you can check out in my channel on how to make a ganache, chocolate ganache. Just search it in my channel, please. If you would like also, if you only like, ano yung pinagsasabi ko? Kasi naglalaway na ako. O, ayan. And then, nyo siya. Spread nyo lang siya. Wala kasi akong magandang spreader, so pagtsagaan nyo na yan. And then, oh, ang sarap. Parang gusto ko ulit gumawa. Ano ba yan? And then, para mas maganda yung ating design, I am using chocolate chips and marshmallow. So, dadamihan ko siya because my kids love it. And also, mommies love it. Ano yun? So, ayun, dinamihan ko na, guys. In-overload ko na yung ating toppings. Don't you think it's yummy? My God, ano ba yan? Parang gusto ko ulit magluto ngayon ng cake. Kakaluto ko na naman. Pwede nyo yung pang negosyo, guys. Huwag kayong matakot. Magawa lang kayo ng box cake or pwede nyo nang iplato yan. Tsaka, i-deliver nyo na muna sa inyong mga kapitbahay. Oh my God, very easy gawin. Pwede yan sa halagang 100 pesos. Kasi medyo malaki yan. And, yun. Pwede na yan, guys. Konti lang naman yung ingredients dyan. Malaki na rin yung puhunan nyo dyan kung gusto nyo ibenta sa kapitbahay. O patikim-tikim muna sa kapitbahay. O tikman nyo muna to. Pag nagustuhan nila, di bibili na sila sa inyo. Gusto ko ulit ng slice na. So guys, make sure to subscribe, like, comment down below if you have any suggestion. And don't forget to subscribe to my channel. Please follow my pages. Mayroon tayong giveaways. 200 peso load. For 5 winners. Okay, guys. Taste test. My God. Candy, Mama. Candy. Mama. Masarap. Ang sarap niya. Ang sarap ng ganache din natin. Is it yummy? Is that yummy? Yummy. What is it? What is like? Go. Slow it. Go. Mama. Spongy, spongy. Mama. Ako na. Big mouth. Oh, very good. Big mouth. Yummy? Oh, very good. Kainin mo na agad ka.